just placing sales channel here. So I get split of each of these key figures. Sales amount, so do I get each of these keywords split across I and S here? Yes. And if I say advanced menu properties But you didn't ask show as text, then individual or store. Okay. What is it? But you didn't ask for the overall result. If we can hide that if you don't want. If you don't want, we can always hide. We'll see that later. Okay, now you don't have a result now. You don't get the results now, you can hide it. Now this is how you're getting the output. Okay, boss? But I have a requirement like this. I would like to see quantity. See, this is whether you're selling it individual or through stores. Okay. When you're selling it does make sense, but when it comes to order quantity and production cut, doesn't make sense to split up with I and S. Does it make sense? నువ్వు తయారు చేసేప్పుడు ఇండివిజువల్గా అమ్ముతామా స్టోర్లో అమ్ముతాం తయారు చేయం కదన్నా క్వాంటిటీస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ కామన్ బట్ వెరస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇస్ ఆల్సో కామన్ బట్ ఓన్లీ సేల్స్ అమౌంట్ విల్ డిఫర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ సోల్డ్ త్రూ ఇండివిజువల్ ఆర్ టు ద స్టోర్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ సేల్స్ అమౌంట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ క్వాంటిటీ బట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఎస్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ సేల్స్ అమౌంట్ నాట్ ఫర్ ద అదర్స్. Getting what I'm saying? Only amount should get the split. Means, see, I want total quantity, total production cost. But when it comes to sales amount, I want to see sales amount of I, sales amount of S separately. But when it comes to other two keywords, I want to see us together. How will you do this? Since it's a key figure, we use condition. Condition. What is the requirement? Not to display the two keywords, which is Not to display. Atlo reverse both that. Itra. I have to show amount for I and S. Ade yes చూపి వద్దు ఏ చూపిలో అది అర్థం చేసుకో. Getting what I'm saying? For the sales amount, I would like to show for I and S, but the quantity and production cost should not get split. How will you do this? If I restrict my sales channel with I and S, will that restrict all the three? నాకేం కావాలి రెస్ట్రిక్షన్ ఏదైనా మీద ప్లే కావాలా ద రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఛానల్ ఐ ఆర్ ఎస్ షుడ్ ప్లే ఓన్లీ ఆన్ అమౌంట్ చెప్పు అందుకే రాసిన సో యూ గో విత్ సంథింగ్ ఆన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ కీవర్డ్ నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఐ విల్ నాట్ యూజ్ దిస్ సేల్స్ అమౌంట్ ఓకే ఫర్ సేల్స్ అమౌంట్ ఐ విల్ బిల్డ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ కీవర్డ్ నౌ లుక్ ఎట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇస్ I want sales amount where my sales channel code is I. One more node is sales channel amount where my sales channel is S. Look at this. Right click, say what new restrict key figure. Sales amount I. Okay. I'll just put some technical name Z R K F. Q01. Okay, now what I want is I want what? Sales amount where sales channel code right click restrict I ante web okay web done okay done this and then save use this keyword now instead of using the keyword from the keyword I'll use the sales amount of I build one more restricted keyword saying new restricted keyword sales amount
S at retailer. Again, what is it? Sales amount. Restrict with sales channel code. Yes. ZRKF. Save it. Sales amount I, yes, separately. So did you understand the importance of restricted queue? Generally, if I do restriction in the filter, saying sales channel code for I and S ante, it will restrict all my columns in the report. Quantity, production cost, quantity, everything gets affected. But I have a requirement of restriction on characteristic value, which has to affect only one key figure. You can understand this as a sub-select, like say select calendar year, quantity, production cost, but comma, then again it's a sub-select again. Within that fourth column would be sub-select, like say select amount where my sales channel code is equal to I as sales amount of I, comma, select sales amount from the queue where my sales channel code is S as sales amount of S and sub-select rational. So what are the restrictions you are doing for I and S is affecting only one column, not the entire query. Generally, when you do restriction in the filter here, it affects the entire report, all the columns. But whatever you are doing restriction, it is affecting only that particular key figure alone. Our key figure matra restriction play all. That is what restricted key figure was. Okay. Before we go out, sales amount 2001 length ఉంది 2566 and what is this for S it is 74. Quantity మొత్తం చూడు 796 9000 అంటే అరౌండ్ 10000 కలిసిపోతే ఇది 7 lakhs సంథింగ్ 1 crore 50 సంథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు కలిసిందా లేదా తెలిసిపోతుంది నీకు. 256 74 విడివిడిగా ఉంది, 10,000 కలిసిపోయింది, 786 కలిసిపోయింది. Like this you can have the restriction playing on only one key figure by using restricted key figure. మామూలుగా ఫిల్టర్ లేకపోయి రెస్ట్రిక్షన్ పెడితే అన్ని కీవర్డ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఒక కీవర్డ్కి ఎఫెక్ట్ కావాలన్నప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ కీవర్డ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ డూ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ ద ఫిల్టర్ బ్లాక్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ది కాలమ్స్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. But when I want to affect only one particular key figure only, I would like to do restriction. When do you go for restriction? When you want effect on characteristic value. I would like to restrict on a characteristic value, but affecting only one key figure. That's where I go with restricted key figures. Clear in this bus? Good. And then there is a concept called new selection. So basically restricted keyword and new selection both are same, but slight difference. Now look at this. I am removing these two. Whatever you could achieve with restricted keyword, I can achieve with new selection also. Look at this. Right click on this, say what? Right click on the structure and say what? New selection. Edit this. What is it? Sales amount. Restrict with. I.